এই তো ওইখানে লোকে এত পার্কিং ফাঁকা জায়গা হ্যাঁ কোথাও একটা রাখ পরে দেখা Okay. Again, this is more curry. Acha. And dal. Again, sambar. Okay. Again, this is avial. What is this Avial, made avial. up of? Like vegetable only. Okay, vegetable okay. Only. Then toran, cabbage. Acha, toran. okay, And cabbage. this is like khichdi type. Okay, okay. Then banana, papad, pickle, salt, rice. Okay, and you serve payasam Payasam also. Payasam you get. Yeah. Okay, fine. All right. I can payasam in the Kerala way. So I will take it payasam on the rice. Payasam এর মধ্যে কিছু আছে কলা হ্যাঁ না কিছু আছে মানে it's not normal আমাদের পায়েস. obviously কেরালায় ওয়েস্ট বেঙ্গলের পায়েস হবে না Then I'm going to take the papadam and I'm going to crush it like ওই this. you don't crush it like that you are not doing it Kerala right. I'm not going to touch my palms, so I'm doing it with my fingers. And then I'm going to put it on the rice and payasam. একটু শুকনো লঙ্কা দে ওখানে Then I have shukna lonka. I will put that a little একটু bit. আচার দে And finally অল্প I will put a little bit of achar into the payasam. এবার মাখ ভালো করে Zoom karo এটা. পামটাকে দিয়ে মাখ And then I'm going to just ওইভাবে না পাম দিয়ে মাখ palm them. I'm going to mix it. This is my first payas bhat experience. I've never done this again. Okay. আমি আর একটু ভালো করে মাখছি Okay, here goes. Looks nice. You should really have payasam like this. বন্ধ করে দিই
হাউস বড় একই হাউস ব্যাপার। অবশ্য বেকার লাগে। হ্যাঁ, তো অনেকে থাকলে ভালো লাগতো। কেমন লাগছে? ভালো, কিন্তু ক্যানেলস গুলোকে বুঝতে হবে। ও সবইতেই বুঝতে হবে, জানতে হবে, এত বোঝার আর জানার চক্করে আমরা খুব সুন্দর ঘুরছি। ভিডিও ব্লগ করছে।